Difference of sets is one of the important topics from sets chapter, right? Difference of sets ante enti? For example, a minus b. We are subtracting set b from set a. B minus a. We are subtracting set a from set b. దీన్ని difference of sets అంటాం, right? So let's see this problem. ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2015లో ఇచ్చారు. A is a set of elements x such that x belongs to n and x is less than 20. B is a set of elements x such that x belongs to n natural numbers and x is less than or equal to 5. Then write the set A minus B in the set builder form. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఏ అనే సెట్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు, బి అనే సెట్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రైట్ దెమ్ ఇన్ దేర్ రోస్టర్ ఫామ్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ సెట్ ఏ మైనస్ బి. అది రోస్టర్ ఫామ్లో వస్తుంది, దాన్ని మనం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లోకి మార్చాలి. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్. ఇఫ్ ఏ ఇస్ a set containing elements 3, 6, 9 and so on, B is a set containing elements 4, 8, 12, 16 and 20. Then check whether A union B is equal to B union A and A minus B equal to B minus A. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగ్జామ్ 2017 ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు. మనకి ఏ అండ్ బి అనే సెట్స్ని రోస్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చారు. వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ A union B and B union A and check whether they are equal or not. Here we are asked to find A minus B and B minus A and see whether this equality holds good or not, right? Look at this question. A is a set containing elements x such that x is a natural number less than 6. B is a set containing elements x such that x is a prime number which is a divisor of 60. అంటే దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబరు అవ్వాలి, డివైజర్ ఆఫ్ 60 అవ్వాలి. C is a set containing elements x such that x is an odd natural number less than 10. Odd natural number అయి ఉండాలి, less than 10 అవ్వాలి. D is a set containing elements x such that x is a even natural number which is divisor of 48. Even natural number అయి ఉండాలి, 48ని డివైడ్ చేయగలగాలి, right? Then write roster form of all the above sets in and find A union B, B intersection C, A minus D and D minus B. మనకి ఇచ్చిన ఈ సెట్స్ అన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ వాటిని రోస్టర్ ఫామ్లోకి రాయాలి. వన్స్ యూ రైట్ దెమ్ ఇన్ రోస్టర్ ఫామ్, దెన్ యూ ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్, వాట్ ఆర్ దీస్ సెట్స్, రైట్? ఈ వీడియోలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కోసం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకుని కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా అర్థమయ్యేలా వీడియోస్ చేసి రెగ్యులర్గా అప్లోడ్ చేస్తాను. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోకుండా ఫ్రెండ్స్తో వీడియోస్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Let us solve this problem. A is a set containing elements x such that x belongs to natural numbers and x is less than 20. అంటే A అనేది సెట్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ నేచురల్ నెంబర్స్ అనేవి లెస్ దాన్ 20 ఉండాలి, స్మాలర్ దాన్ 20 ఉండాలి, రైట్? సో A is a set of elements x such that x is a natural number and x less than 20. నేచురల్ నెంబర్స్ అనగానే మనకి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అండ్ సో ఆన్ అని రాసేస్తాం, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఇంకొక లిమిట్ ఏముంది? 20 కంటే చిన్నవే అయి ఉండాలి. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? 1 నుంచి 19 వరకు మాత్రమే రాయాలి. 19 తర్వాత వచ్చేవి ఈ సెట్లో పార్ట్ కాదు. ఎందుకు? దే హ్యావ్ టు బి లెస్ దాన్ 20 కాబట్టి, రైట్? నవ్ ఐ కెన్ రైట్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ కర్లీ బ్రాకెట్ సో దట్ యు గెట్ సెట్ ఏ ఇన్ రోస్టర్ ఫామ్. ఇలా కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఎలిమెంట్స్ అని రాస్తే వచ్చేది రోస్టర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద సెట్, రైట్? నవ్ వీ హ్యావ్ సెట్ ఏ రోస్టర్ ఫామ్. నవ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ సెట్ బి. B is a set of elements x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 5, right? X అనేది
నేచురల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అవ్వాలి. అంటే వాట్ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్? 1 2 3 4 5. వీటిని రోస్టర్ ఫామ్లో రాయండి. B is a set containing elements 1 2 3 4 5. Right? Now we have set A, set B in their roster form. Now we can find what is set A minus B. Right? Set A minus B ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే A minus B is a set of elements X such that X belong to A and does not belong to B. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి A, B అనేవి 2 సెట్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకుందాం. ఇది A, ఇది B అనుకుంటే కనుక A మైనస్ B ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ద ఎలిమెంట్ హ్యాస్ టు బిలాంగ్ టు A బట్ నాట్ టు B. ఏకి మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి A మైనస్ B అని రాస్తాం. రైట్? ఈ షేడెడ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది A మైనస్ B. అర్థమైందా? బీలోకి ఎంటర్ అవ్వద్దు మీరు అసలు. బీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఏమీ తీసుకోవద్దు. ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే, అది ఏకి స్పెసిఫిక్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ బీతో షేర్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, వాటిని కన్సిడర్ చేయకూడదు ఏ మైనస్ బి అంటే. అర్థమైంది కదా? ఏ మైనస్ బి ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. రైట్? ఇక్కడ మనకి ఏకి బికి చూస్తే కనుక 1 అనేది ఏలో ఉంది, బట్ బిలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ మైనస్ బి. 2 అనేది ఏలోనే ఉంది, బిలోనే ఉంది. సో నో. 3 నో. 4 నో. 5 నో. తర్వాత నుంచి చూస్తే 6 అనేది ఏలో మాత్రమే ఉంది, 7 అనేది ఏలో మాత్రమే ఉంది, 8 అనేది ఏలో మాత్రమే ఉంది, 9 ఇలా చూస్తే 19 వరకు ఏలో మాత్రమే ఉన్నాయి అవి. అందు గురించి ఏ మైనస్ బి అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ 6 to 19. రైట్? దీన్ని చూస్తే మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈ నెంబర్స్ అన్నీ నేచురల్ నెంబర్స్. రైట్? బట్ 6 అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 5. రైట్? 6 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 5, 19 అనేది లెస్ దాన్ 20. రైట్? మీరు చూస్తే 6 నుంచి 19 వరకు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని చెప్పాలనుకోండి, ఏమని చెప్పొచ్చు? దీస్ ఆర్ నేచురల్ నెంబర్స్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ 6 అండ్ లెస్ దాన్ 19. రైట్? సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాస్తే A minus B is a set of elements that are greater than 15 and smaller than 20. అర్థమైంది కదా? దీన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తామంటే A minus B is a set of elements X such that X belong to natural numbers and X is greater than 5 and smaller than 20. రైట్? ఇలా కూడా రాయొచ్చు. A minus B is a set of elements X such that X belong to capital N అంటే natural numbers and X is greater than 5 and X is less than 20. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. రైట్? X is greater than or equal to 6 and X is less than or equal to 19. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. రైట్? మనకి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు ఎలా అయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, బట్ కరెక్ట్ రిలేషన్ని రాయగలగాలి. అండర్స్టూడ్? A minus B is a set of elements X such that X belong to N. N represents capital N represents natural numbers and X is in between 5 and 20. Okay, X is greater than 5 and less than 20. ఇక్కడ రాసినట్టు రాయొచ్చు. X equal to greater than 5 and less than 20 or X is greater than or equal to 6 and less than or equal to 19. ఇలా రాసినా కానీ కరెక్ట్ ఆన్సరే. అండర్స్టూడ్? నౌ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ A minus B in set builder form. Let's look at this problem. A is a set containing elements 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Right? B is a set containing elements 4, 8, 12, 16 and 20. మనల్ని ఏమన్నారు? We have to find A union B and B union A and see whether they are equal or not. Right? Let's do that now.
ఏ యూనియన్ బి అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అంటే 3, 4, 6, 8, 9, 12. 12 రెండు చోట్ల ఉంది, ఒకసారి ఇంక్లూడ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, దెన్ 15, 18, 16, 20, 21. రైట్. ఏ యూనియన్ బి అనేటప్పటికి అన్ని ఎలిమెంట్స్, ఏలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్, బిలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కలిపి రాసేయడమే ఒక చోట. రాసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిపీట్ అవ్వనివ్వద్దు. ఇక 12 అనేది రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్స్. అలా రాస్తేనే రోస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ద సెట్ కంటైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4, 8, 16, 20. రైట్. ఏ ఆర్డర్లో అయినా రాయొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. నా బి యూనియన్ ఏ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ. బిలోని ఉండాలి, ఏలో, బిలో ఉన్నవి, ఏలో ఉన్నవి రెండింటిని ఒక చోట రాస్తే వచ్చేది బి యూనియన్ ఏ. రైట్. నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి బిలో ఉన్నవన్నీ రాసేద్దాం ఫస్ట్, తర్వాత ఏలో ఉన్నవన్నీ వరుసగా రాసేద్దాం. 12 ఒక్కదాన్ని డ్రాప్ చేసేద్దాం, ఎందుకంటే 12 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసేసాం కాబట్టి. రైట్. నౌ యూ సీ, లుక్ ఎట్ దిస్ అండ్ దిస్. 3 is present at the both places. 6, 9, 12 is here, 15 is here, 18, 21, 4, 8, 16, 20. రైట్. ఏ యూనియన్ బిలో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో బి యూనియన్ ఏలో కూడా అవే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్గా. రైట్. సేమ్ సెట్స్ ఈ రెండు. ఏ యూనియన్ బి అని పిలిచినా, బి యూనియన్ ఏ అని పిలిచినా వాటిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అయితే సేమ్. అందు గురించి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి యూనియన్ ఏ అని చెప్పొచ్చు. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. ఏకి మాత్రమే చెందుతుంది, బిలో ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మీరు చూసారనుకోండి, 3 అనేది ఏలో మాత్రమే ఉంది, 6 ఏలో మాత్రమే ఉంది, 9 ఏలో మాత్రమే ఉంది, 12 ఏలోని బిలోనే ఉంది కాబట్టి 12 అనేది ఏ మైనస్ బిలో పార్ట్ అవ్వదు. 15 ఏలోనే ఉంది, 18 ఏలోనే ఉంది, 21 ఏలోనే ఉంది. సో ఏ మైనస్ బి అనేటప్పటికి మీరు ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ రాస్తారు? 3, 6, 9, 15, 18, 21. రైట్. 3, 6, 9, 15, 18 and 21. Now let's write b minus a. b minus a అంటే it is the set containing elements x such that x belong to b and does not belong to a. అంటే bలో మాత్రమే ఉండాలి, ఏలో ఉండకూడదు. అప్పుడు మనకి b అనే సెట్ని తీసుకుని చెక్ చేయండి. bలో మాత్రమే 4 అనేది bలో మాత్రమే ఉంది, 8 కూడా, బట్ 12 అనేది ఏలో కూడా ఉంది, 16 bలో మాత్రమే ఉంది, 20 bలో మాత్రమే ఉంది. రైట్. Now I can say that b minus a has elements 4, 8, 16 and 20. Right? 4, 8, 16 and 20. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ వేరు, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ వేరు. రైట్. అంటే a మైనస్ b అనేది b మైనస్ ఏతో ఈక్వల్ అవుతుందా? కాదు. రైట్. దేర్ ఆర్ నో ఆల్, యాక్చువల్గా ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ ఇన్ దిస్ బోత్. ఈ సెట్లోని ఆ సెట్లోని ఒక పేరు తప్పించి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సేమే ఉంటే అట్లని ఈక్వల్ సెట్స్ అంటాం. రైట్. ఇక్కడ ఇవి రెండు ఈక్వల్ సెట్స్ కాదు. సో వీ కెన్ సే దట్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఏ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ నెంబర్ లెస్ దాన్ 6. నేచురల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, లెస్ దాన్ 6 అవ్వాలి. ఓకే, అంటే 1, 2, 3, 4, 5. So write them in the roster form. Now B is a set of elements x such that x is a prime number which is divisor of 60. B x అనేది prime number అవ్వాలి, divisor of 60 అవ్వాలి. Right? So let's write first what are the prime numbers. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అప్ టు 60 వరకు రాసేసాను. ఓకే, అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 60 రాసేసి అందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో చూసుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తానంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఫస్ట్ రాసేసి అందులో ఏవి 60ని డివైడ్ చేయగలవో చూస్తాను. 2 చేయగలుగుతుంది, 3
5, 7 no, 11 no. సో 2, 3, 5 అనేవి మాత్రమే డివైజర్స్ ఆఫ్ 60. At the same time they are prime numbers, right? So now I can say that B is a set of elements 2, 3, 5. Understood? Prime number అయ్యి divisor of 60 అవ్వాలంటే అవి only 2, 3, 5. Okay. Now let's look at the next part, that is C is a set of elements x such that x is an odd natural number less than 10. Odd number అయి ఉండాలి, natural number less than 10 అయి ఉండాలి, right? Odd natural numbers చూస్తే మీరు 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on, right? Less than 10 అనే criteria ఉంది కాబట్టి you cut it here. So what are the odd natural numbers less than 10? 1, 3, 5, 7, 9, right? So you write them in roster form. Now D is a even natural number which is a divisor of 48. Okay. Now what I'll do is I'll write what are the divisors of 48 and even natural numbers. Okay, factors of 48 చూసాం అనుకోండి. 1 can divide 48, 2 can divide, 3 can divide, 4 can divide, 6 can divide 48, 8 can divide, 12 can divide, 16, 24 and 48, right? These are divisors of 48 or factors of 48, right? అందులో ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఏంటో చూడాలి. ఓకే, 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్, 3 అనేది ఆడ్ నెంబర్, మిగిలిన అన్ని ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్స్, రైట్? సో ద నెంబర్స్ దట్ ఆర్ ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ 48 అంటే మనకు వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటి? 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 అండ్ 48. వీటిని సెట్ ఫామ్లో రాయండి. అదే సెట్ డి. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48, right? Now let's see. ఇవన్నిటిని రోస్టర్ ఫామ్లో రాస్తాం కాబట్టి వీ కెన్ నౌ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి. ఏ యూనియన్ బి అంటే ఇట్ ఈస్ సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఏలోని బిలోని ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ ఒక చోట రాశారు. 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ 2, 3, 5, రైట్? మీరు చూస్తే ఈ 2, 3, 5 అనేది సెకండ్ టైం వచ్చాయి. అందు గురించి ఓన్లీ వన్ టైమే రాస్తాం కదా మనం. సో ఏ యూనియన్ బి హ్యాస్ elements 1, 2, 3, 4, 5, right? Now let's look at B intersection C. B intersection C is the set of elements that are common to both B and C. B లోని C లోని కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూడండి. 2 ఉందా? లేదు. 3 is a common element, 5 is a common element, B కి C కి, right? Let's write that. B intersection C has only 2 elements, 3 and 5, right? Now A minus D చూద్దాం. A minus D is a set of elements x such that x belong to A and does not belong to D. A అనే సెట్ తీసుకోండి, D అనే సెట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు A అనే సెట్లో మాత్రమే ఉండి Dలో ఉండకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటో చూడాలి. 1 Aలో మాత్రమే ఉంది, Dలో లేదు. 2 Dలో కూడా ఉంది, సో A minus Dలో ఉండదు. 3 ఏలో మాత్రమే ఉంది. 4 ఏలోని డీలోనే ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ ఇంక్లూడ్. 5 ఏలో మాత్రమే ఉంది. అంటే ఏ మైనస్ డి హ్యాస్ ఓన్లీ 3 ఎలిమెంట్స్, 1, 3 and 5, రైట్? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ వాట్ ఈజ్ డి మైనస్ బి. డి మైనస్ బి, ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్ టు డి అండ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. అంటే డి అనేదాన్ని తీసుకొని అందులో మాత్రమే ఉండి బిలో ఉండనివి ఏంటో చూడాలి. 2 అనేది 2 చోట్ల ఉంది కాబట్టి వీ డోంట్ ఇంక్లూడ్. 3, 4 అనేది ఓన్లీ డీలో ఉంది. 6 ఓన్లీ డీలో ఉంది. 8 ఇవన్నీ ఓన్లీ డీలోనే ఉన్నాయి, రైట్? సో డి మైనస్ బి హ్యాస్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. అండర్స్టూడ్? డి మైనస్ బి అన్నాం అనుకోండి, ఇలా రాసుకున్నాం అనుకుందాం. ఇది డి, ఇది బి. డి మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ డికి మాత్రమే సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్, బిలో వెళ్ళకూడదు. 2 అనేది బిలో కూడా ఉంది కాబట్టి, అంటే 2 అనేది ఇక్కడ ఉంది.
రైట్? ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్‌లో ఉంది. అందు గురించి 2ని కన్సిడర్ చెయ్యం. మిగిలినవి ఈ 4, 6, 8 అన్నీ ఇటు పక్కున్నాయి. 4, 6, 8 ఇలా ఇటు పక్కున్నాయి. అండర్‌స్టూడ్?